Hello friends, welcome back to my video. Aji to gari logina apungala samne te ashi to i20 Lite esta ase. Edo gari to NL07 documents to smart card ase aro edo clearance certificate vi ase. EMI para loa laga na eto clearance certificate ase aro eto keyless ase. To gari eta olop dekhai dibo gari la interior khan na eto alloy wheel charta vi alloy wheel system ta ase de alloy wheel ta ase aro tire vi eta pura okay ase eta to gari te to eta eku vi banabole to nai de aro gari te eta scratches to choto moto scratches to ase holebi enika major scratches to nai ne to minor ase aro interior enika ase aro kilometer vi ekbar dekhai dibo kilometer to 67,665 kilometer run hoise de gari to na etia aro eto bottom laga ase bottom start la interior dashboard itu back side laga itu gari tu eta iku to banabole nai khali itu seat cover dhalibi seat cover dal dishi kuli tu eta pura okay ho jabo A1 pura power glass system ta ase de aro spare tire bi ase taklo hoile bi ase to na to ase kobo to enika ase piche laga enika rasas dangor sangor kha to nai de ene itu kan to ite ene olop polish mar dishi kole to ho jabo etu to ras khala bi noy to enika ase gari la back side de enika ase aro bhalo laga tire alloy wheel tire la condition bi sai sabi oi phale laga view to enika ase aro eta agela tire alloy wheel to aro itu engine part itu apron khan tu pura seal ase itu apron aro engine bi jai ko defect nai pura okay ase pura seal ase bana nai fully fresh ase de to kunba interested thakshi kole do price to age de kwa nishna gari to i20 Lite esta ase aro model to 2015 laga model ase price to 320 tate bra olop negotiable kuribo to kunba interested thakshi kole I mean number dibo tate call kori de